Так, ребят, всем доброго утречка. Всем хорошего просмотра, всем хорошего настроения. Продолжаем, что ли? Сейчас для начала сделаем какой-нибудь побочный квестик, а потом пойдем по основной цепочке. That is not appropriate attire. Так, что у нас по квестикам, по побочным? What are you up to now? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, у нас тут какая-то статуя, по-моему, разбитая была. Да. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Не нуди, не как цыганка, а как честный человек. Блин, я не понимаю, почему они не открылись вот эти вот. Вот эти вот. Не могу я туда почему-то переложить пока что. Может быть, они потом в дальнейшем, конечно, откроются. Нет? Может, огонь? Да, огонь. Я думала, починить надо. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Блин, все. Все перебрала, только не то, что надо. Где тут, по-моему, другая книга летала? Сегодня был хороший день, пока Гаррет не прокинул свое дурацкое зелье златоглаза, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново.
Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зелеварении, и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Ща как чихну. Блин. Эх, господи. Вот, что я думаю. Там так будет раскладка другая. Вот я, блин, жду как раз таки другой раскладки. Ничего пока что нету. Ключи. Ключ. Опа, нашла. I've always said that travel broadens the mind. Incendio. Сука, еще книг осталось-то. Еще одна. Блин, мне в этой игре нравится все. Мне даже нравятся побочные квесты. Вообще все просто идеально. Просто отлично. Не знаю, прям кайфую. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Incendio. Опс. Revelio. Спасибо за ману. Сатана и Демарту спасибо, ребят. Так. Бордовая мантия. Ну-ка. Лучше, чем моя. Лучше, чем моя. Чисто в ночнушке. С мантией. Блин, так. Надо постоянно переставлять, конечно. Я чувствую, заколебусь. Lumos. Ага. Окей, это, в принципе, понятно где. Хоп. Тун-тун-тун-тун-тун. Revelio. Вроде библиотеки я... Блин, я не могу, короче, найти эти каких камни-вонючки. Я вообще только одну нашла и все. Больше я их не видела. На этом наши полномочия все. Это странно, что ни одной библиотеки нет.
Маска из психиатрической лечебницы. Краткое пособие. Окей, окей, окей. Защита плюс 19. Окей. Revelio. На ПК играем. На приставке там вроде проблемы прям купить игру для России. Revelio. С этими книгами лучше не связываться, не столько из-за склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Так. Может, еще что-нибудь найду? Заодно, попутно. А, этот ящик я смотрела. Психованная книга. Revelio. Да, я поняла, что внешность можно менять, я видела. Ну, типа, зачем так прикольнее? Ну, если там вот совсем прям швак, то, типа, можно поменять. Но в целом так тоже прикольно. Блин, ну тут я, по-моему, все смотрела, кстати. Тут я реально все смотрела. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Блин, у меня уже 10 уровень. Так, там. Так, снаряжение. В принципе. Ладно, эта маска мне не нравится. Seems an odd choice for wandering about outside your dormitory. Проще поменять внешность.
Блин, задание с закрытыми целями, укажите указания пути недоступно, так всегда. Ладно, пойдем по главному квесту тогда. Может, заодно по пути что-нибудь найдем интересное. То, что мы не нашли. Да, сейчас типа ночь, вот почему так народа не особо много. Все спят, я тут одна шляюсь. Михайлович, привет. Михайлович, точнее. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was Николаевич, the professor спасибо. here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends.
You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, читайте почту. Нового чемпиона в школу. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, ну только что прислала вам ссылку с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хогсфилд. Так, ладно, это потом мы встретимся. Ну ладно, я поняла, да, южный. Это карта мира, большая часть ее покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хогсфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания или коллекционные предметы. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так. Ну ладно, сначала этот квест сделаем. Ой. Понятно. Сначала мы тогда дойдем до поединка. Надеюсь, тут хотя бы мне покажут, куда идти. Off on another adventure, are we? Неужели тут ничего нет? Это статуя волшебника Десмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой, по какой причине никто точно не знает. Шумись! А что с этой картиной делать? Понятно. Свалить ее точно не надо. Кто знает, что делать с этой картиной? Владислава, привет. Что на меня горит, как квестовая, но при этом ничего с ней делать я не могу почему-то. Так. Инцендио против врагов. У меня поставлено.
Ну да. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Блин, это не та тренировка. Good one. Excellent form. Я еще никак не могу запомнить. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before Да, challenging you манекены again. надолго не рискнут Plus, связаться. you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the 3, spirit. 4 человека. Здесь 4, не 5. Блин, ты что-то не уклоняешься. Блин, да на поражение. Да выпендривалась я. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Хорошо, хоть Good заново luck out можно there. попробовать. Да поняла я, блин. Что там, а? Единственный, кто ко мне по мне стреляет. Ладно, я поняла. Я изначально неправильно выбрала врага. Let's try again. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there.
Это изначально... Что-то какой-то бред, почему-то не могу выбрать его. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Что мне дали? Так. Что, ничего мне не дали? Ну, так всегда. Блин, я уклоняющий, короче, кувырок не использовал. А как мне теперь его использовать? Shame it's over. I was just getting started. А как мне использовать теперь кувырок? С учетом того, что так он не используется. Где мне найти врага, чтобы использовать кувырок? Главное, так он сейчас нормально работает, а до этого вообще нормально не хотел работать. Ну, блин. Походу, никак я туда не перенесусь пока что. Ну, кстати. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колосса, будь то рядом с фестралом, грифоном, химерой или гиппогрифом. Че, может, тут еще что-то есть? По виду вроде нет. Revelio. Капец, успехи на тролле, что ли?
не откроется. Значит, там какое-то заклинание, судя по всему. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блин, замки эти еще до сих пор открыть не могу. Красота. Ой, это не домик, кстати, Хагрида. По итогу будет потом. Потому что похож. Правда, дверь маленькая. Так, можно было бы предположить, что это набор инструментов следует закодовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели или уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me.
Thank you, Natty. То есть реально ради этого мы сюда пришли. Понятно. Ясно, понятно. What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You're gonna regret coming. Сколько раз мне еще надо перекрутиться? Хопа. Хопа. Я уже много раз перекрутилась. По-моему, достаточно. Ты чё, мать? В разделе коррекции вашего руководства появляется новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Это хп мало. Хватит. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that Mallowsweet Скажу, что is нету, an короче, important понятия, типа, component in нравлюсь или getting нет, the я бы не trials понравилось. to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl все in настроения Merlin's отличные. writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars. Кстати, сходить все-таки на урок зелеварения. Each trial Научиться делать, короче, ХП, а то что-то как-то грустно. Мне без зелий. Я хоть сделала? Блин, да ладно! Еще 2 раза. Да вы че, издеваетесь? Ох! See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes. Ой. Revelio. Ой, блин, мне так это нравится. А можно я так тоже буду собираться, когда я куда-нибудь захочу поехать? Типа, короче, вот это вот не париться, там что-то как-то вещи свои перевозить. А раз так, короче, палочкой взмахнул, у тебя все само собралось. Ты тпшнулся, куда тебе надо, и не паришься вообще. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping Andrea, someone would come along soon. I was about to defy Ну, my Шабинец тоже father's привет. wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Да, из дома уборку тоже готовят так же. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. Вторые спасибочки.
What happened to them? Эликсиры. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Опа. А что-то ты это... А как? Поднимите в воздух топорейку, используя ее язык. Чё? Блин. Твою мать. Да ну блин, да как? Да она сейчас убьет. Иди в задницу. Не-не, об игре вообще шикарная игра, мне очень сильно нравится. На тебе. Столбала. Игра шикарная, просто мне нравится все, что я вижу в ней. Это реально круто. То есть я прям не разочарована. Я прям ожидала, я морально готовилась, что я там разочаруюсь из-за чего-то. Не, шляпа не мешает, норм. Но игра реально шикарная. А как нырнуть? Не, давай не надо жать. Сейчас мы тут найдем всякую фигню, только не то, что надо. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is.
Да. Сейчас дрянь тут найду. Это последняя. Должна найти. Нашла. О, рубиновый отвар I should нашла. let Grace know that I found her family astrolabe. Не Слизерин, Гриффиндор. Find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Блин, мне даже нравится, что это время идет на самом деле. Многие играх почему-то так перестали делать. Ну, типа, найдет только по сюжету, а не вот полностью ты можешь стоять на месте, у тебя будет просто сменяться время. Ладно, я добрая сегодня. Я надеюсь, это мне зачтется в будущем. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things. Да, я уже достала. Все, Тину собрала, все подряд собрала, все, что только можно было. And I do hope you keep diving. Еще. You certainly have a knack for finding treasure. Маскарс. О, маскарсовки прикольно. Yes. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. А мне нравится прикольная такая. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like Саймон, this спасибочки за эликсиры. Спасибо за поддержку. Threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Кстати, по-моему, есть сундук. Я не уверена. Но что-то какой-то сундук вроде был как раз-таки... Ну, допустим, у меня в Гриффиндоре. Я, правда, туда еще ничего не складывала, но что-то такое было. Может, конечно, я ошибаюсь, но, блин, мне показалось, что все таким было. Блин. О, легендарная шмотка. Ребята, я нашла легендарную шмотку. Крутяцкая. Мне нравится. Так. Что еще я нашла?
Новый плащик. Стильный, модный, молодежный. Новую шапочку. Маску так поменяю. Внешность. Бля, я думаю, это не лучшая идея, на самом деле, отправиться в этот лагерь ночью, ну, типа, хз. Ща нам накостыляют. Ночью. Сохранилась на всякий случай. Потом еще разберемся. Бля, тут тоже всякая штука есть. Найти можно, судя по всему. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью арчибикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Блин, наверное, все-таки сейчас ночью будет реально темно, нифига не увижу. Пойду-ка я посплю, а потом уже, короче, сгоняю место к гоблинам. А то что-то я там буду реально как слепая тетеря. Блин, а тема ящика. Что-то я видела, какой-то ящик. И он, по-моему, был типа неутабельный, туда можно было что-то складывать. О, это не он, кстати. А, нет, это не он, все забить надо. Значит, реально ящика нет. Блин, а как поспать? How nice to see you, my young friend. Что-то мне лестница, видно, подлагала. Че, нельзя подойти к кровати и поспать, да? Ну, это я все открывала, по-моему. Да, это я все открывала. Это вся моя почта, которая типа есть. Поспать, походу, просто так не вариант, да? Ну реально нельзя поспать. Что за дискриминация? Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Так, ребят, дойду на минутку, вернусь. Водички налью.
Так, походу спать никак нельзя, да, ребят? Походу меня обломали. Ну ж, пока я туда-сюда тпшиться буду, у меня за один день будет. Wonder who lives here. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Так, тут я, походу, ни с кем... Ой. Не поговорю. Блин, мне же по-хорошему надо шмотки продавать некоторые, потому что места у меня скоро не будет. Вроде как... Revelio. If you're here for my wedding, still don't have my cards. Ну, да, все ячейки снаряжения заполнены. Ладно, давай. Будем сейчас посмотрим, что по снаряжению, нашла что-то новое или нет получше. Если нет, то буду продавать шмот. Что, у меня варианты есть? Вариантов у меня нет. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. И все на говно можно, в принципе, продавать. Ah, yes. A wonderful choice. I hope to see you again sometime. Revelio. Так, что-то я еще по-любому тут не полутала. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my cards. Сабля коричневая. Ух, у меня теперь есть сабля. Ну все. Всем хана. It's like a place right out of a storybook.
Чё пугать-то? В принципе, почему нет? Сюда пошла. Мне же все равно заодно надо... Во, задание обновлено. Я выполнила задание, которое мне надо было сделать. Not my fault you're a deadly great spider. Я же сделала задание, правильно? Мне же не надо, как дурак, кувырки использовать. Да, не надо. Все отлично. Rebellion. 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 Китсуно, спасибочки большое за эликсиры. За поддержку. Oh, here's a pleasant surprise. Так, а вот тут он делает что-то другое. Lumos. По-моему, я все разбила. А, мне не хватает травы, походу. А, нет, еще один. Трое мне, походу, все равно реально не хватает. Надо запомнить это место. Найти траву. И вернуться. Потому что вроде я как раз таки все разбила. Блин, а с живностью тут, конечно, вообще проблем нет, судя по всему. Нормально так их закинули. Многовато, я бы сказала. Что-то за круга.
Вообще, ученик Хогвартса. Бегает ночью. Хрен знает где. Никто не проверяет, никто не спрашивает, а где это... An encampment. This must be it. Причем сам нападает на лагерь гоблинов. Вообще никаких проблем нет. Вообще не подозрительно. Укротите болт для арбалета, снайперов, сторонников и ранрека. Удержите 2 врагов в воздухе. 5 секунд. Упс. Да, так не получится. Так, если прицельно, они все сюда сбегутся ко мне. Блин, вообще не попадаю по нему одна. Говорят, что 2 входа. Может, один, конечно, пропустила. Но я сейчас нагло зайду с главного, если честно. У меня вообще никаких предупреждений нет. Ой. Погуляй немножечко. Так, один там. Второй что-то сейчас слева должен быть. То есть я убила их товарища, и это вообще не подозрительно, да? How childish! А, 2 врагов надо прям в воздухе удерживать. Пускай они на меня выйдут. Где второй? Фига ты. Шик. Seems your heart isn't in this at all. Pity, not quite. Да подожди ты, ёбаный. Да подожди ты, отвали. You can't stop us. Not quite. Predictable. Prepare to surrender now. Кто-то лагает. Вот это лагает. Капец, что с лагом? Господи, как все лагает-то, а как в это играть? Во, разлагала. Что это вообще было? Easily diverted. No! I will make you pay.
выпендривается. Блин, у меня такие лаги были, это вообще капец. Не знаю, что это было, но это было капец как неприятно. Looks as if there's more than one way to enter. Я хоть и рядом нахожусь. Отдохни немножко. Тоже немножко отдохни. Хоп. Опа. Опа. Здрасте. Простите. Да ёб твою. Избавляешься одного. Блин. Так, ладно, сначала от этих избавимся. Что он там призывает? Да тебе нормально вообще. Оп. Здрасте. I know a Merlin trial when I see one. Так, а что с этим ящиком не так? Вот кто-то еще ходит или что это прыгает? Rebellion. Rebellion.
quite an enchantment. Перчатки, так, еще The одни. plants are turning to on. А куда их куда? А их я, кстати, по-моему, знаю куда. Их, походу, вот сюда. Может, конечно, и не туда. Но не проверишь, не узнаешь. А вот сюда. Так, ну что с этим ящиком делать? Тебя-то и вытаскивать, по-моему, некуда. Блин, что-то я по-любому не нашла. Потому что мне не засчитало. Что-то мне с этим ящиком, походу, делать надо, тоже непонятно. Это кто у меня тут стоит? Здрасте. Что ты делаешь? А что ты снаружи делаешь-то? Ты сюда зайди, мне тут текстура мешает. Поговорим. Стоит он, ждет, что-то там выжидает. That was quite something. Rebellion. Так, где-то должны быть еще камни. Вот они. Но только два. Третье. Так, ладно, с этим мы разобрались. А, все, он умер. Так быстро. These rocks have seen better days. I'll check your pockets after you're dead. It isn't Nora Treadwell's precious little gun. Отдохни немного. Это, в принципе, тоже можешь отдохнуть. One less poacher in the wizarding world. Rebellion.
Блин, этот ящик. Моя боль и страдания. Проще так подвинуть. Чё, нет? О, вроде пролазию. Опа. Здрасте. А на вас магия не действует, да вы? Понятно, вы слишком большие, да? Для этого дерьма. На тебе. Походу, огонь ты не очень любишь. Убила я твою мамочку. Или папочку. Скорее всего, мамочку. Нельзя, да, сдвинуть? Твою мать. Что за логово? Shame you're so foul. Че, в сундуке ничего не было? По лестнице подняться нельзя, да? Еще один есть сундучок. Какой-то маленький, который я не посмотрела. Который внутри находится. Как это заранее? А, кстати, теперь я поняла, зачем этот сундук. Кроме того, что он просто мешается. Только вытащить я его не могу. Потому что он криво стоит. Зря я, наверное, нажала. Хотя, кстати, он выровнялся. Уже нет. Уже он не выровнялся. Блин, как отменить? Допустим, отойду я подальше. Может, работает? Выровняйся хотя бы. Блин, прям раздражает. Он криво стоит, из-за этого он, походу, не хочет вытащиться отсюда. Можно его как-то подровнять, я не знаю. Как-то, ну блин, поедь ты на бок, я ж на бок давлю. Угу, говно эта идея. Не вытащится он так. О, наконец-то.
уж думаю, это никогда не случится. Упс. Вообще-то это не так хотела сделать. Хотя подождите, стоп. Ну-ка, иди сюда. Вот так. Отменим. Угу. Понятно. Или не отменим. Блин. Еще попробуй прыгнуть туда нормально. Шапка эпохи Возрождения. Ладно, все на хп, не тратится. Пойдет. Так, значит, это получается все-таки что-то не доделано. I should investigate. Блин. Ну вот вроде все. Ну чё на... Чё еще надо сделать-то? Вроде не показывается ничего больше. На скале Все, спасибочки. А я не увидела. Я, видно, и тогда не увидела. Так, ладно, сейчас дам квест, а потом уже определюсь, чем мне там еще продать можно. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine.
Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. Я чтоб меня нарисовать, он I хочет все can't wait to хорошее get started. нарисовать. Thank you again for all you've done. Вот так вот и делай добро после этого. Ну, какие-то крутые перчатки. Дуэльные перчатки темных искусств. Ну, я наконец ночнушку поменяю. Мне, конечно, нравилось, но не прям чтобы сильно. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Кстати, они обновляются, потому что раньше этого не было. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Ай. Ладно, мне шапка тоже нравится. Так, это что есть из интересного? Ладно, так похожу. Нормально, модно-молодежно. Seems a pleasant enough little place. Так. Oh, here's a pleasant surprise. Камешки.
Где еще камешки? Ой. Так, а реально, где еще камни? Вот одни, вот вторые. Но, видимо, этого мало. Где-то должны быть еще. Только я не вижу где. Ребят, кто у нас глазастый? Кто видел еще камешки? Че, кроме травы больше вижу. Нашла. Накитсуна, спасибочки большое. Спасибочки. За подписку, очень приятно. Так, где-то тут были еще последние испытания Мерлина. Как раз таки. А, тут реально есть, типа, чтобы время ускорить. Блин, а я думала, типа, спать можно, оказывается, можно было просто время ускорить на карте. Вот так вот. А я лошара не обратила на это внимания. I know what that means. Merlin trial. Так, что за камень, что с тобой делать? Блин, может, это зря сделала? Блин, он упал. Он куда-то покатился. Блин, по-моему, туда, куда надо, покатился. Ну, не совсем туда, куда надо, но в принципе. Я промахнулась. Платная, да, Денис, платная? Было бы очень странно, если бы сделали бесплатное, на самом деле. Так, ну и чё? Вообще-то, по идее, он стал туда, куда надо. Ну да, огонь с огнем.
Даже по звуку. Может, еще поджечь надо? Да. Угадала. This could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. Че, все? Ну, получается, и все. В принципе, одинаковая. Еще там не было. Ладно, я думаю, я туда потом успею попасть. По заданию, как минимум. Off on another adventure, are we? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Блин, вон она же где. Нашла. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно, является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. You seem to have a but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day.
кстати, полезная тема. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I'd wager the Hufflepuff common room's the coziest. Так, щербетик. Simply the fact that it's so close to the kitchens makes it seem Секундочку. Don't know why the common rooms all have secret ways of entering. Who wants to go into someone else's common room anyway? We were sorted for a reason. Sometimes the prefect sits next to me. Well, one time they did, in the common room. Mind you, it was the only seat left, and I did ask them to. My great aunt was a Hufflepuff. Всё. It's the best common room on the Ух ты. У меня еще не было. Тут чем полезное можно найти. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубокая и запутанная, как и подземелье самой школы. Revelio. Опс. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Revelio. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, корень мандрагоры. Accio. Сейчас будем кричать. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance Так. this star thistle arrangement. Mifflin's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's А class. реально их 10 минут будет выращиваться? Реально их 10 минут будет выращиваться, обалдеть. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Так. Блин, офигеть, реально 8 минут. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Grab a few. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Так, удержите Tab и нажмите, чтобы открыть круговое меню. И немножечко промахнулась. Look at that.
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba Короче, tubers это and бомба. bouncy balls. The kind of Если plants that have по-нашему your back in a перевести. fight. Not Усущие saying you can't бомбу. go it alone, but well, imagine that Капкан. wasn't a dumb. Даже, наверное, так. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back. А, на тап, все правильно. Забрать обратно нельзя. Ладно, хотя проверю, как это работает. Так. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, это мы тоже, значит, выполнили. Those mandrakes are really Опять relishing минут their еще. new pots. Only cost me my damned hearing. Это расти, мое растение. Занятие по... О, вот это полезная вещь. Вот это я хочу. Так, а еще я хотела подождать. А вот зараза не реагирует. Блин, вообще-то это не честно. Типа я же подождала, а все равно не реагирует, и время идет все так же. Вот, блин. Ну ладно. Жалко, конечно, жалко, жалко. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. А? It would make him look completely Я incompetent. тебя нашла. Yes. Я тебя нашла. Rebellion. Так, это у меня открыто, ладно.
Revelio. Так, а где хоть один свиток? В каждом таком месте был один свиток. А тут я что-то не вижу. Да, свиток запрятали, гады. Так, распоряжение. В последнее время возле магазина Горбина и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи к черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ждайте дальнейших указаний. Вообще странно, блин. Что-то реально свитка нет. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. А сколько их, интересно, можно с собой носить? Или бесконечное количество? Или все-таки есть какое-то ограничение? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Какая-то муть I получилась, see most по-моему. of you have not forgotten how to stir. Или нет? Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Уизли никогда Just ничего missing хорошего one не tiny понял. last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me.
I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not... Розовенькая. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Время варки 22 секунды. Ладно, подождем. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Так, сейчас будет хана, походу. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. В смысле? Как ты узнал? Ты же даже не заходил к себе в кабинет. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Типа такая отсылочка. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Так, что у нас дальше?
почти безголовым ником поговорить. Отлично. Handy resource indeed. Your My father Revelio. Так, где-то должен быть ключ. Где-то должен летать ключ. Может, найдем где-нибудь летающий ключ, если FPS вернется обратно. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Класс прорицаний. What are you up to now? А, на раз тут я лазю, можно заодно и обследовать. Ну, только что найду. Я уже в курсе. Спасибо. Главное вовремя. Так. Семь. Четыре. Что-то какая-то башка должна быть. Вот она. Так, 4, 3. Дракон. А, вот так вот, значит, да? Что-то она поменялась, странно. Блин, тут еще. Обалдеть. Прям разгадывать не хочу. Так, 11. 6. Ящерка. Ноль. Сова. Где сова? Я вообще неправильно посчитала. Я неправильно посчитала. А, 7. Значит, 1. Единорог. Revelio. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 4, голова, 4. Нет, стоп, бред какой-то. А, 6. 5 точнее.
Так, все, получается. Какой-то ящичек не взяла. Коллекция обновлена, шкафы. Ну, теперь точно все. В этом кабинете студенты узнают о магических свойствах чисел и секретах нумерологии, хотя очень многие предпочитают вместо этого считать себя унтелят, чтобы вздремнуть за своими партами. Чем бы и нет. I'd better keep an eye on high places around the school Опа. for Zenobia's gobstones. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the Нашел fuss is about. камень. Кто бы мог подумать. Я думаю, я больше вообще ни одного не найду. Так. Блин. Это нажала. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. И где это я? А, это я в классе. Ну, обалдеть, как сюда попасть надо. А если кто-то высоты боится, что ему делать? Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам на практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Отлично. Вот так вот порадовать кого-нибудь. I'd better keep an eye on school for Zenobia's gobstones. Странно. Что-то я уже даже не помню, как это выбрать. Может, нельзя на лестнице просто выбирать? Да, просто на лестнице нельзя. How nice to see you, my young friend. Ну, что-то такое. Что за странная картина? Revelio. Или это не картина? Просто какая-то странная фигня. Опа, нашла. Теперь бы вспомнить, где ее находила. Вот.
Got it. О, я с этой стороны, кстати, еще не было. По-моему. Какая, собственно, разница? Блин, непонятно. Вообще непонятно, как ее крутить надо. По какому принципу вообще ее крутить надо? Смотри, цифры. Ну, я вижу, что цифры есть, но на рисунке-то цифры нет. А, все, ладно, я лох, окей. Так, это получается все-таки 4, как я и думала. Так, это 2. Блин, я прям угадала, охренеть. Треугольник с кружком 3. Треугольник без кружка 1. Что, то же самое? Че сказала? Треугольник с кружком 3, да? Да, че заревели он еще тут. Неплохая идея, на самом деле, мне нравится. Я бы не отказалась, если честно. Если уж мне не дают читы, хотя бы так. Да блин, я теперь постоянно тап нажимать буду. Случайно. Да реально поменять. Хотя бы на эту срань. Руническая мантия. Почему-то чем моя. Странно, на удивление, что никто не пишет, а что ты в это играешь, почему ты не играешь в Тарков. Это реально впервые, когда пока что на игру это не пишут. Только, ребят, не написать сразу. Обычно сразу заходят и просят Тарков, а не вот это вот все. А тут нет. Я прям удивлена. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything.
Revelio. Ух ты. Разлетались тут. Блин, там снизу что-то есть. Там снизу есть. Что-то есть. Пойдем посмотрим. Lumos. Где-то наверху, по-моему, все-таки около какой-то статуи. Где-то вот тут. Мне кажется. Не прям чтобы тут, но где-то вот тут. Levioso. Lumos. А может быть и не тут. Блин. Казалось, как будто тут. О, нашла. Revelio. Что за подземная гавань? Надо посмотреть. Revelio. Ну и раз уж я тут. Сейчас мы тут себе найдем приключения на свою пятую точку. Посмотреть срочно, там еще ящик забыл один залатать. Где хоть по карте посмотреть? А, капец, где? Ну, я думаю, мне туда пока что не надо. Что-то мне кажется, меня еще по квестам сюда отправят. Так.
Блин, а я не тот делаю или тот? Какой-то новый? По-моему, такой же. Нет? Я что, по-моему... Да, я тут же и делала. Просто она почему-то заново обновилась. Угу. Где-то должен быть ключ. Летающий. Ладно, я поняла, прям надо за тобой прям следовать. Давай, 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 работай. Блин. Когда меня научат взламывать замки? Я все жду. Жду. Меня сегодня учат. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around a month ago. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Блин. Ну подожди, чувак. Your secret's safe with me. Just beware. Блин, поняла. Окей, ладно. Подожди, мужик. Я хоть посмотрю, где я нахожусь, чтобы понимать. Так. Я нахожусь в какой-то жопе. Даже летучего пламя нет. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Well, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here.
Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Прикольно. A student Never will in the understand kitchen. students. What could they Plenty of want? delicious food and what found themselves a bit peckish likely. Certainly You know how makes hungry Rookie's grow. job There you easier. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. I cannot do this for all eternity. Here's a welcome treat. Delicious. Я понимаю. Развлечения. А мы там что-то в компьютеры играем и тому подобное. Revelio. Oh, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting... Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле среди этих бочек и на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что же на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. Блин, прикольно. Домики. Прям маленькие, правда. Хотя, блин, там внутри, может, конечно, и нормально, они ж могут расширение пространства. Потому что просто вход такой маленький, а на самом деле там ого-го. Here's a... It smells glorious in here.
Блин, опять замок. Rebellion. Блин, вроде я тут все посмотрела. Чтобы войти в гостиную Пуффендуй, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано в доступе и вас обольют уксусом. Нормально. Блин, меня облили уксусом. Так я даже не стучала. Даже подойти не дают. Засранцы. Нет в них ничего. Ценного. Так, ладно, сейчас сначала все-таки посмотрю то, что я хотела изначально. Потом уже пойду спускаться вниз. Так. Бросить кубик. What are you up to now? Incendio! Revelio. О, лестница, про которую я говорила. Блин, она наверху где-то. Здесь меня спрятали. Так, 6 минус 4, 2. И 0 получается. 0 это сова. Так, 10, 5. 5 получается. Что-то какая-то фигня на 4 лапках. Кажется, они его спрятали. Большие ковры. Сказочная шляпа колдуна зеленого цвета. Так, пора приодеться, мне кажется. Я много чего пооткрывала. Он пойдет. Крутой плащик нашла. Так, где-то тут должна летать. Это, блин, летала. Где летала? Слышно, не вижу. Может, наверху где-то? Блин, или снизу?
Revelio. Да блин, эта фигня тупо не идет за мной. А нет, пришел. Норм. Brilliant. Куча всего. Столько времени. Я еще нормально даже за сюжетку не взялась. Потому что просто берешь за сюжетку, что-то новенькое находишь. За статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерское сладкое королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Пустите. Вот так всегда. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Так, вот мы тебя уже гладили. Чего слишком далеко? Ладно, раз такие пироги, хотя бы тут я нашла кучу всего. Пойду уже отдам ему наконец-то. Так, ребят, сейчас иду на минутку, вернусь и пойдем дальше уже по сюжетке. Сейчас приду. Воды налью. Так, тут, ребят. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we?
I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite Да, его не some берут, потому что он time. почти. Offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Ну, вот это отлично. Нечем поиграть, норм. Do stay behind me. It's Привет, Sir привет. Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Плов им не And this нужен. party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite... Бедный, блин, Ник. But, sir, Так и не взяли. We aren't the Что сейчас, headless что except потом. for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. A wonderful night for games. Карта сокровища. Мне надо какие-то свечки задуть. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it. Lumos. Revelio. Leviosa. Here. Incendio. Revelio. Lumos. Revelio.
А, опять ты. Опять ты. Да, все-таки узнала эту срань. Ну ладно. У меня какая-то дурацкая привычка ездить все подряд. Нажимать, точнее, все подряд. Да блин. Что-то еще можно полутать. No need for sleeping draft for me. Lumos. You'll not cast successfully. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in. Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Да ё-моё, да случайно нажала, да алло. If that's what I need to... Marvellous! Of course, remember, the game's not over. You make this look easier than it's supposed to be. It won't be long now. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Блин, где-то шевелится. Только непонятно где. А, вот, нашла. Well, good job, I suppose. But we're not... I could do that too if I had a wand and a body. Oh, what fun! A student Ты is чё? It won't be long now. You'll find him. Keep looking. You're sure to find him. Все, 5 раз. Изи, я выиграла. Having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves.
How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Rebellion. Greetings. Please, take your time looking about. Let me guess. You're after something fresh. Так. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Сюда. Hogsmeade, here I come. Revelio. Ах ты, какая прелесть.
Думаю, лишним не будет. What do you have in store for me this time? Так, и что тут делать? Это явно не то, что... Lumos. И не левиосом. Блин, а что тут делать? Непонятно. Может, у меня еще просто что-то открылось? А, я, кажется, поняла, что надо делать. Не зря это было так подозрительно. Merlin himself would be proud. Revelio. Wonder if I'm safe to explore in there. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. Ну, по-любому есть какой-то вход. Lumos. Lumos. Только непонятно, что делать. Что, типа еще парочку камней не хватает, что ли? Revelio. Incendio. Ha. Так ладно, потом определимся. Что там надо делать? Так как вот туда иду? Revelio. Lumos. Levioso. Accio.
Ваншот. Блин, какой-то сарай. You're gonna regret coming here. Found ya! Expulso! Protego! So... You've had all their teaching in school these days. Ready to go. That was a mistake. That's the best you can do, is it? Опа, пошел нахер. Incendio! Ты, неприятно. Но вам неприятнее. Incendio. Lumos. Revelio. Блин, тут пауки будут. Зажечь пламя. Сержант, привет. Надеюсь, правильно прочитала твой ник. Спасибо большое, ребят, за ману. Ссылочки. Огромнейшее, очень приятно. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather Да, еще так и знала, что unfortunately coming back to me. Почему-то не сразу показалось именно про это. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Налево. Охренели мелкие гадины. Блин! Ты, мать её, в воду!
Фуф, ладно. Я жива. Принцесса, по-моему. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Ничего хорошего мне тут явно не сулят. Блин, а кентавры же, по идее, не должны быть злыми. Может, друзьяшки, наверное. Я на это надеюсь. Кентаврусы у нас тут и разговаривать не хотят. Так, а тут что делать? Ага, костер, окей. Revelio. Revelio. Блин. Вот оно как, значит, да? Ой, блин, я так не люблю квесты на время. А нам потом, короче, разберемся. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros.
Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Are you quite finished? No risk those loyalists will report back to Van Rock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ребят, спасибо вам огромное за ману. Большущее, еще раз повторюсь. Доброму, кстати, привет. Вот. И Скарлету привет. И Друида тоже. Ребят, всем привет, с вами поздоровалась. И сатане, спасибо за ману. Тоже привет. Someone didn't want casual visitors down here. Maybe if my spells will help me through this. Ну явно, мне кажется, не они ему. Хоп. О, что-то мне тут будет весело сейчас. На. Туда же. Ух, минус 2. Лучше, чем ничего. Не хочу на них тратить X. Чувствую, мне еще понадобится. Шапка эпохи Возрождения. Вряд ли я сейчас смогу одеть. Мне кажется, по уровню тоже не подойдет. А не, подошел, смотри. Это легендарки норм. Тарго. Я уж думала, спросят сегодня про Тарков или нет. Нет, ребят, Тарков сегодня не будет.
Тарков будет, но не сегодня. Блин, с другой стороны, по-моему, идти все-таки. Просто заигралась, поэтому, наверное, пока я не заиграюсь окончательно, я тут не выйду. That platform ought to be able to float straight to me. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Волдемортом станет. Да, тут есть два варианта. Либо я стану Волдемортом, либо я стану этим, как его, Дамблдором. Ну, что-то мне кажется, к этому как-то все должно идти. Может, я, конечно, ошибаюсь, может, чисто своя история, но что-то мне вот прям кажется. Если честно. Типа, великие волшебники становятся либо злыми, либо хорошими, либо умирают. Третьего, четвертого не дано. Посредственными они точно не будут, так что мне кажется, что должна быть какая-то такая предпосылочка к чему-то. Ну, что я, конечно, ошибаюсь, просто, может, мне хочется, чтобы так было. А ты что делаешь, да? Угу. Надо сначала сюда. Revelio. Прямо в грязюку. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Какая разница, хорошо он упал туда или нет? А, чтобы туда не поднимать. Понятно. Блин, а тут несколько вариантов. Я не знаю, куда лучше. Для начала.
headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Так, вот это, судя по всему, значит, нам, наверное, сюда все-таки. Потому что по центру, мне кажется, это сюжетка. Я, блин, прям не знаю. Я прям тут гнезда сейчас почищу максимально. А чё? Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. А что, так не выбраться, да? А это с кого никак не подвинуть? Например, подчинить там ее, к примеру. Нет, не починить. Придется возвращаться обратно. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. А! Пустите! Играть с ними. Кочевник, спасибо большое за поддержку. Спасибо большущее. Очень приятно. Да, игра в стиме. Именно там. Not a headless skeleton in sight. Спасибо большое, очень May as well приятно. help myself to this. Не, такое чувство, я так кругами хожу, если честно. Может, конечно, я ошибаюсь, но... Блин, как будто кругами хожу. Не, вроде... Вроде не кругами. Так, сейчас еще посмотрим с этой стороны, что есть. А, походу,
Ладно, сначала оттуда пойдем. Тут перепрыгнуть могу. 2 золота. Спасибо. Прям раскошелились. Разрабы. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Chest. There wasn't very thorough in his search of this cave. Хёчки, это хорошо. Хёчки, значит, я буду жить немножечко дольше, чем обычно. Так. Что-то не уверена, что надо вниз прыгать. Хотя, может, и надо. Походу надо, да, походу я чисто прошлась. По злачным местам. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. Господи, это что вам надо? На тебе. Что еще подарок? И тебе тоже подарок. И тебе сейчас прилетит. Другой подарок прилетел. Но, в принципе, тебе тоже, наверное, тоже понравится. О, можно мне обратно домой? Я захотела очень срочно. Очень сильно захотела я. Очень сильно я захотела домой. Нахрен. Блин, далеко было. Здрасте. Подожди, вот это возьму. Стань ты! Получила твоя подружка. Сейчас ты получишь. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Агрида на них нет, и бы еще больше вам было. На время, как обычно, юзать это надо было, да? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Так, раз, два. Отсюда я вниз посмотрю или нет? Нет, надо, походу, бежать. Это даже бежать не надо, в принципе.
Понятно, что сейчас будет. Стоят гады. Количество до хрена штук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зашибись. 9, мать его, штук. Вот это мне сейчас будет тут весело. С учетом того, что они прыгают. Ладно, я, в принципе, более-менее приловчилась. Но приятно мне все равно будет мало. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Да, карта. Сейчас, подожди. Дверь у нас сзади закрылась, зашибенно. Вон эти начали появляться. Все отлично. Все как доктор прописал. Там еще кто-то арбалетом кидается. Оба. Так вот можно. Фига себе, хп у меня минус. Задрал кидать в меня всякую фигню. Мне кажется, там 3 босса стоят на самом деле. Я надеюсь, они не вместе резнутся. Хотя бы. Это ему тоже плевать. На огонь, я думаю, ему тоже плевать, с учетом того, что он каменный. Ух ты! Неприятно. Пошел нафиг, мы с тобой на расстоянии повоюем. Сначала с одним, потому что на них магия не действует. Фиг его знает, что вообще на них действует. Тебя действует 100%. That's unnerving. What's happening? Так, это же я открывала ящики, да? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Вова, привет. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. Нет, мы все умрем. Беги. Ты стоишь.
What sort of magic is this? Ладно, мы не умрем. Не сегодня, по крайней мере. I hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. А чё? Там дверь открыть? О. What is this place? Порталы куда-то. Это порталы или просто картина? Картина? А, Can воспоминания? it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Чё, заново сюда пробираться? I'm a bit confused. Я не переживу это второй раз. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside. Those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать одно очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. У меня наконец-то появились таланты, я уже думаю, их не будет. Вы можете зарабатывать очки талантов плюс 1, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышая уровень заклинания, увеличить боевую мощь, улучшать скрытость и многое другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз. Поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какое новое потрясающее таланты вам доступно. Рычаг комната. Чё рычаг комната? Что там надо? Нет, что-то фигня, не хочу. А вот это прикольно. Я фигня. Скрытость. Кстати, прикольная тоже. Я не особо люблю скрытость. Я больше за то, чтобы бить всех подряд. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Прикольно. О, новый комплект заклинаний. Вот это я хотела. Вот это я даже, наверное, изучу.
Блин, вот это тоже надо. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться. Блин, прикольно. Блин, тут многие прикольные. Прям все хочется прокачать, но походу все я прокачать не смогу. При использовании основного заклинания снижает время перезарядки. Вот это классная фигня, это я прокачаю по-любому. Так, темное искусство. Блин. Почему нельзя прокачать все? Я прям бы все прокачала. Так, заклинание инцидио создает вокруг вас кольцо пламени. Враги, находящиеся рядом с целью, которую вы притягиваете с помощью акции, тоже притягиваются. Ну, спасибо. И что я буду с ними делать? Враги рядом с целью, которая находится под действием левисила, тоже начинают левитировать. А вот это вот крутая тема. Вот это я хочу. Блин, даже не знаю, что прокачать. Кольцо пламени я что-то не хочу. Ладно. Достаточно, я думаю, пока что прокачивать. Может, и что-нибудь другое захочу, а у меня уже не будет очков. Так, как там переключать? F2? F2. Окей.
pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure, are we? О, кстати, точка в следующем пламени. Спасибо большое. Сюда пробираться я бы реально бы офигела. Каждый раз. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Так. Бабочка. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. О, я нашел ключ. That's it. Revelio. Везде замки, везде замки. Никуда не могу. Что там? Фигня какая-то. Так, еще ключ. Revelio. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов не следовало начинать с венгерского хвосторога». Значит, по-моему, самое опасное, что ли, считается. Девиз Хогвартса гласит «Драго дерминес нукнам», что-то там, Титландус, что означает «никогда не щекочи спящего дракона». К счастью, этот конкретно спящий дракон сделан из камня, и поэтому никогда не проснется. Его может спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Да, орёт засранец. Revelio. Надо обратно спуститься. А то у меня там что-то еще было.
Угу. Revelio. Блин, вообще вот фиг его поймешь, где это. Где-то около окна какого-то, наверху, снизу. Окно и растения рядом. А где это находится? Ладно, сначала снизу посмотрю. Lumos. Но снизу, походу, ока нет. А я тут была? Revelio. На этом наборе витражей имеются изображения Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других, видимо, волшебников из разных эпох. Прикольно. Опять замок. В принципе, почему я удивляюсь? Lumos. Замок. Ты на улицу. Ну, походу, где-то наверху. Или нет? Блин, он не может быть в другой комнате, по идее. Revelio. Хор жаб. Зашибись. Здесь выседают скользкие, но вполне симфонические лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Это волшебные амфибии, могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Классно. Revelio. В принципе, правильно, что париться-то. Ага. Lumos. Lumos. Revelio. Блин, тут куча всего. Оказывается, у меня не открыто. Так, что тут огонь нужен, по-моему. Incendio. Lumos. Блин, а книги? Я почти все книги собрала, оказывается. Не осталось-то немного. Revelio. Эта сломанная метла принадлежала селению в Артнобе. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар и умной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли это. Да.
деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. How nice to see you, my young friend. Revelio. Подобные рога использовались во времена восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Следы ожогов. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чары бомбарда. Дата события неизвестна, идентифицировать заклинание невозможно. Этот отпечаток хороший остался. Возможно, это его последнее заклинание, но... Так, что у нас тут еще есть? Раз мы тут лазим так усердно. Наши ячейки снаряжения заполнены. Почему ты дали? Ладно, таким быть. Мне просто впаду сейчас эти продаваться. Вот это, например. Неизвестный предмет для спины. Отнесите предмет в вручая комнату, чтобы узнать его качество. Короче, у меня скоро появится вручая комната. Как интересно. Ну, скорее всего, я там буду построю там всю свою базу, скажем так. Что у нас еще есть по 60, что можно продать? Вот это. Есть, а есть в торренте, мне кажется, еще не взломали, ну, типа, хз, надо смотреть. Но мне кажется, вряд ли еще взломали. Уже точнее. Ну, или еще, выбирайте. Блин, я так и не нашла это место. Рядом статуя. Собаки, льва, сфинкса. Короче, окно и посаженное дерево. Причем окно тройное. Я не могу найти это место, удивительно. Может, оно где-то за закрытой дверью? Хотя вряд ли оно так должно быть. Но тут точно не было. Lumos. Я не играю с торрента, ну, тогда, да, скорее всего, уже, наверное, взломали. Ну, я хз без понятия. Кстати, быстренько, оперативно. Довольно-таки. Они этим занялись. Да нет, вроде не комната с витражами. Хотя это, походу, реально какая-то комната. Потому что ковер еще, типа, на полу. Но это не та комната. Не похоже, по крайней мере, было. Ладно, сейчас еще раз это посмотрю. Так, стоп, нет, это не то.
Но нет, это только один проход. То есть, как бы тут вообще открытых окон, по-моему. Где, может, наверху? Замок. Опа. Какая-то громкая. Аж я просто хотела повесить. Да ладно, все, отстань. Падай там. Неизвестный наряд. Прикольно. Я хочу себе такую же лягушку. Пожалуйста. Можно? Лучше телепорта просто придумать нельзя. Да, я на знаря поступала. Ну, блин, она не вешается. Мне кажется, она должна, типа, вешаться, она не вешается. Ну, они зря так пишутся. Мне кажется, она должна. Блин. Мне кажется, надо как-то повесить все-таки. Не зря же, блин, это она подсвечивается. Ну вот эти вот нельзя взять, а вот эти можно. Значит, все-таки с ними надо что-то сделать, по идее. Застряла. Да ладно, что ты орешь, я тебя уже отпустила. Она орет. Я там уже не знаю, где она там. Вообще упала куда-то. Блин. Да, она упала. Так, сейчас попробуем выйти. Да блин.
Сгоняю в город, короче, продамся, а потом уже все равно сюда по-любому буду обратно возвращаться, потому что мне еще замки это надо, короче, как-то разгадывать. Так что я сюда в любом случае еще успею вернуться 5 раз. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. Лишним не будет, короче. I hope to see you again. Farewell for now. What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Так, отлично, продала всякой дичи. Че у нас по квесту? Опа, о, вот это надо. Блин. Фокусирующая, Максима и Дурус. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Дурус. Максима. I hope to see you again. Farewell for now. Так, ребят, сейчас отойду на минутку и вернусь. Максимум на 2. Сейчас приду, ребят.
Так. Инвентарь. Где эти зелья у меня находятся-то вообще? Так, ладно, задание. Ну, интересно, если я выпью это фокусирующее зелье. Так, ну все, 3 задания я испытала. Так, классно, прям как просили. Как потратить косарь, краткое пособие. Так. Shop is so intimidating. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так. Где там это Depulso? Просто черт, блин. Подтягивание, а не отбрасывание, же правильно получается? А, нет, стоп, я ж не то юзаю. Я лох. Well done. I'm glad to see you staunchly determined to master your spellcasting.
Слушай, Стрелок, на минуточку, так-то эта игра заблокировала заблокирована в России, так что я ничего не вижу постыдного, что люди ее просто скачивают с пираток. Если не хотят это делать, то, ну... А в чем проблема? Она заблокирована в России, все дела. Чтобы изъепнуться, извиняюсь, ребят, за мат, ее скачать, приходится, блин, делать казахстанские аккаунты и тому подобное. По-моему, перебор. Если они уже выпустили пиратку, то типа, круто, я не знала, что пиратка так быстро вышла. Поздравляю, ребят, с этим. Как минимум. Если бы не стримила бы эти игры, я бы, наверное, тоже бы поставила бы пиратку. Чисто принципиальная позиция. Они охренели, либо краткое пособие. Так что, ребят, можно понять. Я в ответе, но ответ и так всем ясен. Ну давай, рассказывай. Какой там ответ всем ясен. Ты ж, наверное, не с России, Стрелок, да? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Говорят, пиратка Everyone, есть уже играет. please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. This is brilliant. Excellent. Она очень неудобно крутится, очень медленная. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the ground. Скорость полета, блин. Чё, ручник тут есть? Где этот ручник? Ручник! Я забыла, что там, как там спускаться вниз. Ой-ой. That wasn't too bad. Hello. Nice day for a flight. Oh,
the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Очень неудобная метла. Типа, может, он так, в принципе, и выглядит по факту, но... Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Brilliant. Блин, сейчас что-то будет. По-любому вообще что-то будет. Нам дракона тут для полного счастья не хватало, чтобы от него улепетывали. Как первое задание. This is rather... Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Ага, мне не нравится. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Чувствую, как пьяный ежик в тумане. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy. Говорю, по-любому еще что-то Lean будет. forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. Мы что-то сову не убили. Concludes our tour. Best hurry back. Looks like we're ready to slip class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Крестьяне не сожгут, я сама сжечь That was могу. some rather good flying. Посмотри на мои честные глаза. Змеиные. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite.
I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. Я могу, I я могу, recommend я visiting Albie Weeks at Почти. Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Пойдем метлу купим новую. Нам срочно нужна новая метла. Где она там? 3 метлы. Вот тут. Does it get any more cozy than... How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts class. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. От посторонних глаз. А, она мне комнату, походу, покажет. Зашибись. We'll talk about you taking down that troll in Ладно, the village. сначала Костик сделаем. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterfly? Да, запретное лесо. I do, yes. If you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. Поэтому ты еще и I жила. hope to see you soon. Потому что тебе не хватало смелости. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Так. Где купить метлу? Ah, new face. Wonderful. Жалящие дуэльные перчатки. Кстати, какие прикольные. Судя по всему. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too.
No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Так. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the ember dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Так. Даже не That знаю. item is of the highest quality. В принципе, они одинаковые. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Вспыльчивый характер. Мне это нравится. Это просто реально тупо метла, которую там, короче, обвязали. Фигню. Так, ребята, вот это первое, короче. Тлеющий порыв или все-таки тисовый ткач? Че возьмем? Ребят, поздравляю с ящиком. Че возьмем? Мне до сих пор нравится. Николаевич, спасибочки. Ладно, короче, возьмем. That item is of the highest quality. Вот это возьмем. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Что-то я думала, будет выбор побольше, на самом any деле. broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class. They all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve вот, the улучшения performance of будут any всё-таки. broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Че, все у тебя тут обворовало, или еще что-то осталось? По-моему, тут у тебя все Can't обворовало. help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, где-то у меня тут был еще какой-то квестик. Следуйте за бабочками. Побочный, раз уж я тут. Hogsmeade, here I come.
Ё-моё, блин, что-то сложноватенько. Huh? There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. And then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ну как слезть? Oh well, look what we have here. А все? Я думала, больше будет. Вот такой маленький квестик. Хорош на метле гонять. Че это? Не, в Тарков сегодня точно не будет. Но, ребят, я от Таркова отдыхаю. В игрушке, которую я очень долго ждала, так что не рассчитывайте, что я сегодня поеду в Тарков. Это крайне глупо на это надеяться. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willitsy. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Так, хитроумные ключи, летное испытание, требуется доставка. Кстати, вот это можно сделать. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Ну, в чем проблема? Shift 3, по-моему. Чё, прям тут нельзя, что ли?
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да блин, а где можно? Вот, тут можно. Полетаем. Это жаба огромная. Там застопорить стою мою. А, я у него делала, кстати, квест, по-моему. Да, я ж у него делала квест. Not sure how I'd fare in a little place like this. That Pippin should have been here by now. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Ну как доказать? Что, поклясться? Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them,
But certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так, обратно к нему вернуться надо. Капец, я тут пролетела, конечно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так, что у нас там дальше по квестам? Летное испытание. Так, а как бы к тебе побыстрее попасть? Китсуно, спасибочки огромное за поддержку. Спасибо большое, очень приятно. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Чё, куда лететь-то?
А чё она остановилась? Now that's more like it. Блин. Да заносит. Еще хрен в эти шарики попади, когда тебя заносят. This is rather fun. Excellent. Did it. Did anyone else see that? That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Так, вернитесь. Сейчас мне даст какое-нибудь улучшение, я надеюсь. Hogsmeade, here I come. I wouldn't mind a job at that alchemist. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but Мота порой, ага. I will say that it Я tended to постоянно drift a bit мотала to the left on certain стороны. turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed?
Куда мне тут надо идти? Что-то я потеряла этот квест. Грозовой напиток испытать против врагов. Ладно. If I thought I could complete. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. Блин, тут еще нельзя летать. Так, сейчас мы куда-нибудь отправимся. Где-то у нас там что-то были. Какие-то точки, где мы можем врагов найти. Вот тут, к примеру. Тут мы по-любому врагов найдем. Я даже одного вижу, походу. Где-то он там тусуется. Он где-то тусуется наверху, а мне наверх не надо. You're the little sod that saved Treadwell. Careful now. What have you done? The beast is safer now. Так, вернитесь. Теперь нужно вернуться. Вот, куда мне надо. Класс зелья, варенье. Stirred clockwise. Have you finished your assignments? Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Эта задача, этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарфу. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention.
Very good. It seems you have a grasp on Defendo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Так, мне нужна новая ветка талантов, судя по всему. 2 мне вообще мало будет. По-хорошему надо раскинуть одни типа для чуваков, вторые там для монстров, третьи чисто побегать, фигней пострадать. Таланты. О, вот это прикольно. Так, вот это, допустим, у меня больше для врагов будет. Это у меня будет, наверное, надо местами, короче, поменять. Как-то так, короче. 4-й все-таки по-хорошему бы тоже открыть. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Так, вручай комнату. Вот это надо по-любому открыть самым первым. В идеале. Прям хочу. Sure why she'd fuss so much. It was only 1 page in a book. I'd never fold down a corner in a book. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Первая не хочет заходить.
What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs. Кстати, интересно, с замками так работает? I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Ух ты, ё-моё. Prepare. Lumos. Там параллель нельзя, туда-сюда тащу. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Не получилось. Была миссиму. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ну, прикольные шарики. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio.
was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Dun, 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 dun. Incendio. Revelio. Блин, вообще-то странно. Incendio. Открыла. Все-таки. Incendio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with.
I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так, что обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которые вам удалось найти. Диабло 3. You'll find plenty of items of clothing that need Реально Диабло 3. Интересно, оттуда сперли? Invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Офигеть. Даже не знаю, какой они все вроде симпатично выглядят. Ну, допустим. Блин, может даже расставить, куда я хочу это поставить, обалдеть. Охренеть. Вот это жесть. Еще и цвет можно изменять. Жесть они делали. Блин, прикольно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
На 100 определение у меня стоит. Бля, как его развернуть? Вращать объект. А, все, поняла. А, блин, его не везде прям поставить можно. Ну ладно, допустим, сюда пока что залепим. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. Ну-ка, я не поняла, что там про замки было сказано. Conjuring and vanishing are замок наложен особый чары, подкрепляющий запрет. Ну ладно. Или на замок. I will be sure to speak. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. А что, ты еще можешь меня чему-то научить? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Сколько тебе надо-то ко мне этих? Ну, вернитесь. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Наколдуйте предметы для украшения. Стены и пол. Сейчас мы тут ковры залепим.
Тоже большой. Тоже большой. А, он типа на стену вешается. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так. Раз. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Измените цвет объекта, измените размер объекта. Ой. Ой. Не то. Изменить размер. Изменить цвет. Хотя понятно, как это работает. А, цвет я объекта не изменила, понятно. Ё-моё, я просто хотела изменить цвет. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Так, окей. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Would you mind? Some years ago, Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Блин, прикольно. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Возможности до хрена. Я фанат, я прям вообще кайфую. Я прям отсюда бы не выходила, если бы не надо было, короче, знаете, там есть, спать, короче, делами заниматься. Вообще бы сидела бы до 4 на 7 не играла.
I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Над таким ему, наверное, еще десятилетиями надо No matter работать. how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Было бы вообще круто, конечно. Момо по вселенной Гарри Поттера. Ух, я бы кайфанула. Мне еще такое играть нельзя, потому что меня вообще затягивает капец. Я чувствую, субботу, воскресенье вообще тут засяду на часов на 10-20. The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. О, кайф. Вообще, тут можно все поменять. Вообще капец. Блин, капец возможностей, конечно, они просто придумали. Реально жесть. Просто каждая дверь, каждая эта штука меняется. Охренеть, конечно. О. Ну, это реально очень круто. Это прям очень круто. Просто каждая мелочевка практически, она как-то меняется. Ой. Еще один коридор. Жесть! Не бей Добби. Не хотела его убить, он сам. Блин! Очень много всего, очень круто. Так, ребят, наверное, на сегодня я все-таки закончу. Я так плотненько поиграю на выходных. Так что, походу, на тему Таркова, короче, мы зайдем через недельку, потому что меня, походу, отсюда не попустят, ребят. Прям я очень хочу это пройти, мне очень все нравится.
Да, пока что всем пока. Всем до завтра. Завтра 100% тоже будет стрим. Не знаю, посмотрим, поиграем либо так же. Начнем тоже с утреца. Вот. Так что, да, начнем с утреца. Так что где-то в часика 10-11 продолжим. Всем пока-пока. Всем до завтра. Всем хорошего вечера. Всем хорошего настроения на вечер. Всем до завтра, ребят. Пока-пока.